Hi guys. Hi, mambo. It's been a while. Yeah. It's been a while. Muda mrefu sana. Siku nyingi mno. Yeah, kabisa. Nikaa busy, shughuli nyingi kidogo. Mambo yamekuwa mengi. Mambo ya kifamilia uongo. But we happy together again after a long while. Tumefurahi kuonana. Yeah. Mbona umeuliza mambo ya kifamilia Karuka ni kama vile Professor ananichokoza. Well. Yeah, tumerudi na topic ya mental health. Welcome to Medics Talk Tanzania, and we're going to be talking about mental health. General mental health with regards to mental health in the public, na mental health katika wanawake specifically, mental health katika wanaume specifically, na we're going to touch kidogo kwenye mental health ya watoto. So let's begin with the general consensus, like general definition of mental health. What really is mental health? Mental health actually is a complex thing. Ni kitu fulani ambacho ni kipana sana. Kinahusisha mambo mengi. Actually kinahusisha namna ambavyo mtu anafikiri. Namna ambavyo mtu anahisi. Lakini namna ambavyo mtu anahusiana na watu, na vitu, na vile vingi ambavyo vinamzunguka. Ni jambo pana sana ambalo kiuhalisia linaamua maisha ya mtu. Hapo ndio center. Na unajua binadamu anafanya kitu ambacho ni matokeo ya kile ambacho amekiwaza kichwani. Kwa hiyo it's a thing ambayo tunazungumza ambayo in general inaathiri sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo nadhani kuna faida kubwa sana kama kutakuwa na afya bora ya akili kwa mtu katika nyanja nzima ya maisha yake, itamsaidia katika sehemu nyingine zote ambazo anafanya, namna anahusiana na wengine, kila kitu. Lakini ni swala mtambuka ambalo hatuwezi kuelezea kwa sentence moja. Sijui labda kama kuna mtu anaweza kuelezea. Kwa Kiingereza wanasema ina comprise na physical, emotional na social well-being, psychological. Yeah, kwa hiyo ina encompass vitu mbalimbali. Okay, so basically as doctors, kwa nini tumeamua tuwe tunaongelea kuhusu mental health? What effect does it have on health ya mtu? Kwa sababu tungeweza tu kuacha tukasema, you know what, people can just husiana na mambo yao ya mental health, sisi haituhusu. But we have seen that it really does affect the actual physical health ya mtu. Like, how do you think it comes into action kwenye kusema kwamba mental health ina affect vipi physical health ya mtu? Okay, naweza kusema kwamba mental health ina affect how we act, how we talk and how we associate na watu. Kwa maisha yetu ya kila siku yana involve afya ya akili. Yani lazima uwe fit ili uweze kudeal na watu, kuasosiana, kuongea, how to act, unaongea nini, mawazo yako yakoje. Vyote hivyo vina involve, kwa ni kitu muhimu kwa sababu likely pia kumekutokea mambo mengi ambayo watu hayaongelewi kuhusiana na afya ya akili. By the way nimewahi kujiuliza pia kama kuna mtu ambaye hajawahi kuwa na changamoto ya akili. At some point sidhani. Kila mtu amesha kupitia. Inawezekana tukawa na mtu ambaye yuko 100% kwamba yani akili yake haina changamoto. Hapana. I don't think so. Kama yupo mumlete tumuone. If kama hiyo ndio issue yenyewe, maana yake ni issue ambayo tunazungumzia kila mtu kwa wakati anaweza kupitia. Ndio changamoto hizo, kwa hiyo it's a vital thing kuizungumzia. And to add to what Sebo said, your mental health state ya mtu ina affect kwa kiasi kikubwa sana how someone makes decisions. So how they make decisions based on their health, like decisions based on their life. Kwamba, okay, now probably if I'm sick, this is the time that I'm supposed to go and seek help. This is the time I'm supposed to take medication. This is the time I'm supposed to, like, generally. And hata mtu, kwa sababu mental health ina encompass pia emotional health. Emotions za mtu, how you feel, how you do things. So basically, kama tulivyosema kwenye our introductory and get to know us episode, one of us talked about treating a person kama a holistic, hatu pinpoint kwamba okay fine, kichwa kinamuuma, we're just going to deal with kichwa. Maybe you never know, maybe it's stress. Inability, usingizi vizuri, maybe they're not being able to sleep, or maybe they have anxiety, or they're not able to cope with their stress na vitu kama hivyo. Kwa hiyo it's very important to it's high time now, kwa sababu kwa nchi yetu kama nchi yetu kulikuwa miaka ya nyuma hii swala liongelewi, lakini kila siku tunazidi kwenda tunaona it's been an increasing issue katika
katika masuala ya afya. Tunaona hata tukipractice huko hospitalini, wagonjwa wanakuja tunawatibu, unakuta unafanya vipimo lakini hana issue yoyote, hamna kitu, lakini anakuambia bado kichwa kinaniuma au bado mimi sijisikii vizuri. Lakini ukikaa naye chini ukiongea naye, kuelezea maisha yake na nini ambacho anapitia, unakuta there's something behind ambayo is not physical, lakini ni psychological issues. Kuna vitu anapitia kwenye maisha yake ambavyo vinamfanya asiwe sawa even in the physical state. Mimi kuna msemo nimewahi kusikia, sijui nani alizungumza, lakini msemo ambao ni common, wengi naweza kama unajua. Mtu anasema usifanye maamuzi ukiwa na hisia za furaha sana au hisia za maumivu sana. Na hii inakuonesha tu umuhimu wa afya ya akili katika maisha ya kila siku. Unaweza ukafanya maamuzi ambayo baadaye ukajuta, kwa nini nilifanya hivi? Na ndo nadhani hii imepelekea sehemu nyingi tunakuwa na madawati ya ushauri. Unajua katika level ya university tumekuwa na dean's office, kuna makansela wale ambao wanafanya hizo kazi ya kuadvise. Hata kwenye masuala ya kazi, hospitalini tunafanya kazi, hata kwenye mataasisi mbalimbali wako watu ambao wanadili. Na hiyo ni ku ensure maximum productivity. Kwa sababu kama tutakuwa tuna watu ambao wako well mentally, we ensure maximum productivity. Baadhi nafsi ya katika elimu yangu mimi nilisoma shule za Kiswahili za serikali kwa kipindi fulani. Japo kwa muda fulani pia nilihamia shule nyingine. Lakini katika wakati ambao nimesoma sikuona haya madawati ambayo yanakuwa karibu na mtoto, kujua changamoto zake za akili yake, anawaza nini, anapitia stress gani. Kwa hiyo it's vital kuzungumzia masuala ya mental health kwa sababu kama nilivyosema hapo ndio kwenye chanzo cha uzalishaji. Akili inazalisha. Kwa hiyo kama tutaweza kutengeneza akili kama vizuri, we ensure maximum productivity. Kwa sababu anasema you are what you're thinking. Yes. Kwa hiyo unachowaza ndio kitakachokitenda. Na pia wengi wanahisi kwamba mental health ni lazima umepitia certain trauma kwenye maisha. Sio lazima. Hizi major trauma zote tunaongelea, sio labda fulani ukichaa, yani yani kuna vitu vingine hiyo daily activities unazopitia. When you address those things, ukiviangalia na ukavi approach katika namna ambayo ipo sawa, una improve your quality of life. Yeah. Kwa hiyo that's basically why tunang'ang'ana kwamba mtu uwe unaangalia na you're continuously improving your state of mental health. Yeah, so we have talked about what it really is. We've talked about a few things. Tumegusia kidogo child mental health, tumegusia kidogo women mental health na nini. What's the general jamii wanaionaje, and why do you think it is that way? Baba, I'm sorry Rumi kidogo. Kuna kitu nataka ni chip in hapo kidogo. Na nataka nizungumzie mental health. Tumezungumzia karibia watu wengi sana wanapitia changamoto hizi. Lakini mbaya ni kwamba ili uonekane una shida, kuna wakati mtu anaweza kuwa na tunatofautiana tunavyoportray kwenye jamii. Mwingine akiwa na changamoto yake atakuwa very calm na hakuna mtu kumshirikisha, atakuwa tu ametulia. Lakini wapo watu ambao inafikia stage jamii inaona, nasema huyu jamaa ana changamoto. Huyu jamaa ana changamoto. Kwa hiyo nataka niweke kitu kimoja sawa. Kwenye habari ya kushughulika na changamoto za afya ya akili, inahusisha jamii, lakini namtaka tu pia mtu binafsi atambue kwamba anachokipitia kina msaada wakati fulani. Kwa sababu jamii inaweza kumuona yule ambaye ameshafikia hatua mbaya sana. Unanielewa? Yaani jamii inaweza kumuona yule ambaye amefikia hatua ambayo anayokota makopo. Yes, anayokota makopo au anataka kujinyonga, anafanya amefikia hatua ya kufanya sio? Lakini yule ambaye ametulia yuko ndani. Ndio maana kuna kitu kinaitwa functional alcoholics. Yes. Mtu ambaye ni alcoholic ni mtu, kwa Kiswahili alcoholic ni Alcoholic teja wa pombe. Ni teja wa pombe, ni teja wa ulevi, ulevi ulopindukia. Okay, fine, ulevi ulopindukia. Kuna ulevi wa kawaida. Wa kupindukia kuna kulewa, alafu kuna sio kuna unywaji, alafu kuna ulevi. Ulopindukia. Okay, kuna functional alcoholics, like mtu yeye ni anaenda kazini, anafanya kazi zake, anafanya kila kitu na yuko productive, but they are an alcoholic. Huyu mtu hawezi yani akipitisha siku hajanywa pombe, kuna ka withdraw fulani hivi anapata. Hayupo functional asipokuwa anakunywa pombe. Na anaweza si notice kama ana issue inaendelea. Anakwambia sipiti kitu chochote. Unaitwa daily drinking officer. Yes. Na kuna watu ambao wana functional depression because some people don't have the option ya kwamba yani
depressed, I can stay at home. No, they still have to go to work. Inabidi aende kazini, mwingine inabidi aende shule, kwa sababu unamwambia sister kwamba sister, mimi siwezi kuenda na depression. Hauna option, uendelee tu. Au unampigia boss wako, me I'm depressed, I don't feel okay, I don't want to come to work because of my mental health. No, you still have to go to work. So it doesn't mean kwamba yani kwa sababu you are still able to do these things haina maana kwamba it's not an abnormal thing. Some of these things na tutajuaje? Tutajua kwa kusoma. Tuwe na tabia ya kusoma sana wa Tanzania jamani. Yani tuwe tuna tabia ya kusoma. Jitahidini kusoma things that involve you, yani vitu ambavyo vinakusaidia wewe, sio not all the time we are just kutumia ku practice vitu, labda wanasoma vitu vya fun na nini. Yes, like the internet is wide. Kuna articles, kuna YouTube, kuna TikToks, kuna Twitter articles, kuna nini. They talk about these things. So amna kitu kizuri kama you're going through something and then you're like, oh, this is what it is. Kuliko kitu kinakutokea halafu haujui. Au kitu kinamtokea your loved one and then you don't know how to deal with it, or you don't even know what it is. Because kama mimi naanza kumuona kwamba labda Sebo siku hizi, Sebo was a jovial person, anajumuika na watu, anafanya nini, lakini leo hii Sebo anajifungia chumbani kila siku, anaachia manywele, something has haogi, haiwezi kuwa sawa. Alafu unajua Sebo anaikaga nywele zake vizuri, anaisaje hapaki lip gloss, yani vitu kama hivyo. And then haikujia akili, wewe unaanza tu wewe siku hizo umekuwa mchafu, sio umefanya nini, inabidi uulize kwamba it's not usual, so sio kawaida yake, what's happening, kuna shida gani? Na ndo namna ambavyo hata wazazi wanaweza wakajua kwamba mtu ana deal na madawa ya kulevya, kwa sababu mtu anabadilisha tabia. Alivyokuwa before sio anavyokuwa. Kama mtu alikuwa ni someone ambaye ni mpole, anafanya nini, all of a sudden anaanza kuwa na hasira, yupo aggressive. Hicho kitu kinatakiwa kikupe alert kwamba something is not right. Kwamba is this person stressed? A change in behavior. Are they going through something? Kuna kitu kinamstress. Ameachwa, maana siku hizi mapenzi yanapiga watu character development. Ameachwa. Substance use. Yes, substance use. Na ukishaanza kuona hivi vitu kama hivyo, usisahau kazi. Kazi pia inawapa tu stress sana sana. Mwingine hawezi kusema kwa sababu ndio sehemu yake inayompa mkate wa kila siku. Kwa hawezi kusema, lakini unakuta kazi ndio ina stress kuliko sehemu zote. So in short, alichosema Rumbi na Hugo ni kama kuwa na support system nzuri. Yaani watu ambao wanakuzunguka, either ni familia, marafiki ambao wanaweza kanoti kinachoendelea, lakini wewe kama wewe, yani unakijuaje hicho kitu kwamba okay, mimi ni alcoholic, au mimi nina depression. How do you get to know that? Labda tuongelee kimoja. Right? Tuanze na depression. How do you know that someone is early stages of depression? Unajuaje? Depression mara nyingi kwanza, kwa hiyo maana yake tunazungumzia msongo wa mawazo. Okay. Kwa hiyo kuna tabia ambazo mtu atazionyesha za awali ambazo kama usipokuwa unajua unaweza kusema labda huyu mtu labda tu amekuwa tu labda kuna kitu kinaendelea katika maisha yake, au amekuwa maybe mbona siku hizi amekuwa mkimya sana, hataki kujihusisha na watu. Kwa hiyo kuna swala mtu anakuwa mnyonge sana, anakuwa mnyonge, anajitenga na watu, hataki kuongea. Yani ni mtu ambaye wanaita hibernating, siku hizi anakuambia sio kama tuna hibernate, lakini in real sense kwamba anapitia kitu lakini yeye anashindwa tu. Au kuna mwingine unakuta mwingine hali kabisa, yani unashangaa mbona mtu huyu hali anapungua tu, au mwingine anakula sana. Umeona kuna issue ya kula sana pia. Mtu anasema jamaa ana appetite siku hizi, kumbe mwenzako anapitia kumbe mawazo yake kwenye anapokula pale mawazo ndo anayatoa, kila mawazo ndo yanapotea, inamfanya ina mask anajisikia better kila. Au substance use, either anatumia pombe kwa wingi, au issues za bangi. Mbona jamaa siku hizi anakunywa sana, huyu vipi? Au ndo kabata nini, mshahara umeongezeka kazini labda, kumbe anapitia issue. Kwa hiyo vitu kama hivi ili tuweze kujua, lakini lazima jamii iwe na awareness na jamii iweze kujua kwamba how
hichi kitu kina present, na kikisha present namna ambavyo tunaweza tukamsaidia huyo mtu. Na ukiachana na hivyo, prior lazima uwe na umeshajenga connection, kwa sababu ili mimi nianze kuona kwamba Andrew siku hizi hayupo kama alivyokuwa, inabidi niwe ninajua ulivyokuwa before. Kwa hiyo which is why society is important. And it's lakini kuna challenge, kuna wale watu ambao wana always hawajihusishi na watu, unawasaidiaje sasa? Watu wanajuaje hao kwamba alikuwa hivi? No, lazima kuna mtu. Yani wewe haiwezekani katika maisha yako huna na kama kweli katika maisha yako uko peke yako, huo nao ni ugonjwa. No, I'm serious. Huo nao ni ugonjwa. Hilo nalo ni tatizo. Why are you always alone? Yeah. Simply ni kwamba ni kwa mtu mwenyewe kuweza kukijua, kama naongezea alichosema daktari hapa, kwamba ni loss of interest ya vitu ambavyo ulikuwa na enjoy zamani. Kwa mfano labda mimi nilikuwa ni outgoing person, napenda kutoka, napenda kufurahi, au kuna kitu nilikuwa napenda kuchora on my daily, lakini ghafla to the things ambavyo viko vinanifurahisha najikuta that's on a personal level. Unashindwa kulala, unalala sana, yani vitu ambavyo havi make sense before wewe kuwa kwenye hiyo hali. Actually ukizungumzia depression, the feeling of being down, yani mambo kama extreme sadness for energy for a prolonged period of time. Energy. Naona kama kwa sababu inakuja hadi physical, yani sio tu kwa akili, yani wewe yani upo tu. And your mind can tell your appearance at all. So yani kwamba ukiwa very uko depressed, uko low sana, we can see and we can feel even the energy kwamba huyu mtu yuko low sasa hivi. Mwahi kuona watoto ambao wanasoma shule, wale ambao wanakuwa mwisho darasani. Actually we have those, kuna wale watoto ambao wanakuwa mwisho and they don't feel it, yani kila siku ya mwisho feel anakuja shule anacheza na nini. Lakini nataka nimzungumzie mtu ambaye kama mfano anakuwa mwisho darasani, lakini anafahamu kwamba sio vizuri kuwa mwisho. Mwisho kuona wanavyokuwa wale watoto, they feel down. Sasa anaogopa, hata anakuwa na phase za uoga nyingi sana. Na hapo hiyo inaweza kuwa ni moja ya chanzo cha huyo mtu anakuwa mtu gani akikua. Kuna kitu kinaitwa trigger. Na inamfanya anajiepusha na watu. Unaelewa? Sasa nyingine anaogopa atachekwa kuwa mwisho. Hiyo hayo ni matokeo ya hisia za kujihisi kwamba unakuwa chini sana. Unaelewa? Kwa hiyo cha kwanza mtu anapata hali ya kudhani kwamba sio wa thamani, ajitenge, akae sehemu fulani. Kuna swali hapo. Je, huyu kaongelea issue ya triggers. Je, mtu anaweza kupata depression bila trigger? Like from nowhere. Labda bila trigger, labda kwa sababu tumezoea lazima kuwe na trigger kwenye maisha, labda kafiwa na mtu. Issue ni kwamba what's the definition of a trigger, right? I think most people wana assume kwamba trigger is a major life event. Sometimes a trigger could be a major life event at a time T, or a trigger could be a build up of a certain lifestyle. For instance, namaanisha nini? Inawezekana hujapoteza kazi yako, lakini you've been at a job ambayo it's just it's exhausting. It keeps on exhausting you. You are in an unhappy relationship. You are not in good terms with your family. So sio kwamba kuna kitu kimoja ndo kimekuja kimefanya umekuwa na depression. No, lakini it's a build up of different daily lifestyle, which is why kuna vitu that you can do kupunguza vitu kama depression. Na muongelea mahusiano hapo, itabidi hiyo tuiongelee vizuri. Unataka mawaidha nini? Profesa, wewe mahusiano yako yamefanikiwa sana, naona unapenda sana mahusiano. Ni kitu cha kuongelea jamani. Ni kitu ambacho kipo relevant, si ndio ni kitu relatable sana na wengi. Depression actually, kama nilivyosema, a feeling of being down. Mtu anakuwa avoid sana. Mtu ataonesha dalili zake nyingi. Kama nilivyosema, anakuwa anajineglect mwenyewe, anajitenga, anakaa mbali na watu kabisa. Na actually with depression we have to be very clear. Kuna mtu mmoja alisemaga siku moja kwamba the line between depression and suicide is very thin. Yani extremely thin. Mstari ambao unatofautisha msongo huu wa mawazo, depression, na kujidhuru au kujiua ni mbamba sana, kiasi cha kwamba kidogo sana mtu ataingia kwenye kujidhuru. Na tumeona, mimi binafsi nimebahatika kukutana na wagonjwa wengi sana wa hizo changamoto za depression.
one of the symptom au dalili kubwa sana ambao wanakuwa wanaionyesha ni kutaka kujiua. Hiyo ni symptom yao kubwa sana. Wameshafanya attempt nyingi. Mtu anajaribu kujiua mara nyingi. Kwa hiyo tunapozungumzia depression tunazungumzia kitu ambacho ni life threatening issue. That's a life threatening issue. Na haihitaji muda mrefu sana mtu huyu kupoteza maisha yake au kutaka kujidhuru. Kwa hiyo it's a thing ambayo diagnosis yake inahitaji uharaka sana. At a point professor alikuwa ameongea, Henry aliongea akasema kwamba kuna watu wanajitenga na kwa wenyewe. Inawezekana in real sense watu wasio wanajitenga kwa kwa wenyewe, lakini we have those people wameenda kutafuta maisha sehemu. Hakuna family, amefika mtu amepanga chumba chake kimoja anakaa mwenyewe. Sehemu anakwenda kufanya nao kazi, wana mahusiano tu ya kazi. Ni sehemu ambayo anakwenda kutafuta, anaondoka anatafuta, anaondoka. Ni bad enough ni kwamba kwenye jamii yetu hatuko na watu ambao sio kila mtu atajali kuhusu maisha yako. Kati mwingine mtu atakuona, anasema amekuja kazini. Kuna watu wanafanya kazi sehemu wasipoonekana no one cares. Kuna mtu anawatafuta. Kwa hiyo ni issue ambayo wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuihandle kwa sababu ya those people ambao wanakuwa. Lakini pamoja na hivyo sisi ambao tuko na ndugu zetu, we know we have relatives ambao wamekwenda mbali wanatafuta maisha, we have a room ya kutafutana kila wakati kujuliana hali. Vipi? Hata mtu akiwa na depression hata kwenye simu namsikia. Yaani hahitaji supposed to have previous relationships ili mimi nijue kwamba Mbona kama kipo sawa? Mbona nimeongelea kuku Sebo hajafurahi. I have to know kwamba kila nikiongelea kuku waga Sebo waga anafurahi. Kwa hiyo sisi pia tuna jukumu la watu ambao tunawapenda au watu wetu wa karibu. Na watoto wetu nyumbani like inabidi wewe unaangalia kabisa kwamba yani usipuuzie kwamba mtoto waga ana tabia ya kucheza, anafanya nini alafu unaona ghafla amepunguza kucheza. It's either anaumwa physically au saa zingine kuna kitu kinakuwa kinamsumbua. Kwa hiyo hasemi kwa ni kazi yetu sisi ku dig na kujua kuuliza. So basically tumeongelea kuhusu what depression is, right? Tumeongelea kuhusu the triggers of depression. Tumeongelea how you can personally know kwamba you're depressed, kwamba una msongo wa mawazo. Tumeongelea how you can know kama someone in your life is depressed, right? Tumeongelea pia kuhusu the importance of having relationships and building supportive relationships, system. Like having a supportive system, right? So what exactly can someone do to prevent having depression? Whether ushai kupata depression before or you have someone who's depressed, or yani this is like a first time, because it's okay to be sad. Yani kuwa na huzuni ni moja katika ya hisia katika kwa binadamu, lakini haitakiwi kupitiliza. Yani staying for a very long time ukiwa upo sad, that's not normal. Yani usije ukakaa hata siku moja ukahisi kwamba yani mimi maisha yangu katika maisha yangu yote mimi I'm always sad. Mimi I've never felt happiness. That's not normal. Kwa hiyo how can you prevent these things from happening? So nadhani hapo kitu cha kwanza kabisa it's kuwa outgoing, yani usijifungie, usiwe mtu kujifungia ndani. No, but I don't think that's fair to introverts. Because if you say kwamba someone has to be outgoing, some people enjoy being inside. Being solitary. But sijamaanisha hivyo, namaanisha talk to someone. That's what I mean. Communicate manake. Okay. So put it straight, kwa sababu an introvert naye ukimlazimisha akaenda sana anapata depressed. Anakuwa depression. Anakuwa depressed. Kwa hiyo nilikuwa namaanisha ni kwamba talk to someone, usikae na vitu moyoni. Na hicho ndo ambacho wanaume wengi tunashindwa. I don't think it's an issue ya wanaume tu. Lakini wadada nyinyi mnaongeaga mambo yenu sana. No, not really. Sio kuna vitu tunaongea lakini hatuongei kuhusu vitu vyote. Sio kama sisi, lakini sasa kila kitu tunataka. Please tell me why. Why do men not come out and say kwamba nasha? What do you mean it's not in your nature? What do you mean it's not in your nature? Kwa nini hamko expressive? Kwa nini hamuelezei? No, you can't say ndio hatakuwa built hivyo. No, you can't say kwamba it's about being built. What do you mean being built? Unaweza kumwambia Andrew kwamba oya mwanangu I'm depressed. Unaweza? No, sio lazima useme oya mwanangu I'm depressed. Can I ask a question? Unaweza tusikie vizuri. Let me ask you what do you feel when you are sad, when you've been sad for a long time and it's time for you to open up? Nini kinakuzuia? Yani inaonekana kwanza kuna ile perception kwamba nitakuwa inferior sana, kama niko chini. Subiri hapo. Hugo,
Andrew akaja kwako. Andrew is your friend, right? Akakwambia Yugo, I'm not feeling well. Utamwona yuko inferior? Hapana. Then why are you assuming that your case is different? Yani ndo hivyo ndo sasa ni mimi muuliza. Sasa ndo nakuuliza, okay fine, wewe Yugo akaja kwako akakwambia I haven't been feeling well for a while. Like, I'm not saying useme kama mimi ninavyosema. Obviously you guys have ways that you talk. Unajua yani za kishikaji and stuff. Akaja akafunguka kwako akakwambia, you know, I haven't been okay for a while. Are you going to think he's inferior? Hapana, then why are you assuming that if you go to someone else with your issue, it's going to be that way? Stereotype ambayo tu. So we want to unpack that thing to you. Lakini ngoja niseme kitu kimoja. Kwani wanaume wenyewe hawazungumzi mambo yao, hawaambiani? No, most men don't do that. Most men bond over activities. Like, you know, their drink buddies. Au sisi tunachezaga mpira, tunacheza wapi. Hivi unajua kuna watu wanaweza wakawa wamecheza mpira wote miaka 5, hajui kwamba mwenzio ameoa. Hajui kwamba mtu ameoa, hajui kwamba ana mtoto, hajui kwamba anafanya nini. Like it's like that. Hamna hicho kitu. We understand kwamba hicho kitu kipo kwamba. Unajua. But then how do you build your relationships? Wewe niseme kidogo labda. Habari ya kuambiana matatizo, kuzungumza na open up kwa wavulana. Mimi nazungumzia kwa wanaume, si ndio? Mimi relate it na namna ambavyo mtu amezoea kwenye maisha tangu anakuwa mdogo, tangu anakuwa. Kwa sababu mimi naweza kuisema hivi, I have my friends, mimi rafiki zangu wa karibu. And I have been part of the solution kwa matatizo yao kwenye wakati fulani. Unaelewa? When they face it, unamwona mtu kabisa hayuko okay, unamwambia hapana, haupo okay. Anambia no, niko vizuri, niko poa. Anambia hauko poa, yani kuna kitu ambacho hakijakaa sawa. Kuna kitu hakijakaa sawa. And after that, yani you speak out. I admire that. You solve that. I admire that, but I think you are one of the very few. Because most men do not do that. Most men, kuna ile ya kwamba mimi simuingilii bwana. Kwa sababu hata kuna video niliona mtu anaongea anasema, you know, when a girl breaks up with her boyfriend, all her girlfriends will come around and they'll talk about it, be sad about it, even naive. But when a guy breaks up with his girlfriend, the guys will act like he just missed an airplane ticket. Like, we are not expecting you guys to bond over tea. Like hatutaki yani mwe mna hapana unajua, but then there has to be a language ambayo nyie kati yenu mmeshajijengea, na sio lazima ufunguke kwa kila mtu kwa sababu the people are going to use it against you. But you have to have a group of people ambao you can open up to. As a human being, yani wewe kama binadamu, you have to, even if it's 2 people, even if it's 1 person, you have to have people that you can open up to. Hiyo perception ambayo unajaribu kuiondoa. Ndio hapo sasa kitatoka leo, lakini taratibu. Lakini bila kujua yani wewe kuelezea tukawaambia, kwa sababu mimi personally ukija kwangu nikwambie tu, ukija kwangu and then you open up to me and you tell me that you're going through something, I think that is one of the strongest things someone can do. Because even when I was going through something, it took me so much to open up to someone. Like, I am someone ambaye I have a very huge ego. Like mimi na pride kichizi mpaka nije kukubali kwamba nimeshindwa hiki kitu. And I remember opening up to my sister and telling her I'm going through something. And the day nilivomwambia, she was like, why didn't you tell me? Like, why did you wait all this time? Why did you wait all this time kuja kuniambia? But what I had thought she was going to think about me didn't matter at that time. What mattered was what? My mental health. So when you open up, it's one of the strongest things that you can do as a person. You need to open up. Kwa sababu, if I had not opened up, I don't know where I would be right now. It's true. Can someone take a break. That feels emotional. Lakini pia kwa hiyo Rumbi anachokisema inaonyesha tu habari ya open up sio issue sana ya jinsia. Alafu issue nyingine, sorry, it's not about gender. No, but it's more in men. No, it's more in men. Men it are not expressing. Let me tell about men kidogo. The relationship ambayo tunakuwa nayo sisi ni tofauti kidogo. We don't have those best friends. Yani sisi hatuna best friends. We have a couple of friends. Yani very few men have best friends. But not best friends. Lakini a group of friends inaweza kaa ndio your support group any. Let me tell you a thing. Mimi na a group of friends. Naelewa, okay, niambia bwana, who is your best friend? That's very tough to me. Naelewa,
lakini I have a group of friends na kila mtu ambaye nitakuwa na wakati naye. Mwingine tutaangalia naye mpira, mwingine nitakuwa naye kanisani, mwingine nitakuwa naye wapi, mwingine we have those friends. Yani sisi make friends according to the environment. Hatukuna huyu mtu ambaye unasema kwamba this is my best friend, my best. Yani huyu ndio kila kitu wewe. Kama ukilala unampigia. Yes, the one you think is your best friend, ana washikaji zake wa karibu katika sehemu nyingine kabisa. No, that's not, we're not getting my point. I'm trying to say hivi. Najaribu kusema hivi. Yani kumpata mtu ambaye utakuwa tayari kuzungumza naye, inakutaka wewe mtu ambaye mmeminiana katika nyakati zote, mtakuwa karibu kwa wakati zote. That's hapo ndo mnapokosea. It's not supposed to be that way. When you have friends, when you have people, right? There are people for a certain season. For instance, if I'm going through professional issues, issues within my career, I know where to go. If I'm going through relationship issues, I know where to go, right? If I'm going through academic issues, I know where to go. If I'm going through different issues, so I know where to go. Of course, I have a best friend. Yeah. I have a best friend, and I tell her most of my things. But the issue is, we are not wanting you guys to pick what we have. In the sense kwamba we are not asking you guys to have best friends. We are not asking you guys to overshare. We're not asking you guys to talk about every nitty-gritty thing within your lives. That's not what we are asking. We are asking you to open up when you need help. You asked about why men. Sindio, why kwani tuna tabia hiyo? I think another issue ni kwamba sisi most tumezoea kuwa problem solvers rather than seeking, yani tumezoea kutoa solutions rather than seeking for help. Like even kwenye marriage, a man ni mtu ambaye ana provide, anatoa solutions. It's a person ambao mtu umezoea, someone comes to you, not you going to a person for help. Umezoea wewe kutoa help, but not receiving help. So hiyo kitu nao nahisi ni kitu ambacho inaweza ikachangia to why men don't. Okay, umezoea hivyo. Where did that come from? Like what built that ideology? I want to know it. Like upbringing. Like yes. What's the cause? Unaambiwa kwamba wewe ukienda ukimfuata mtu inakuaje, au unakatazwa kabisa wewe kama mwanaume utakiwa kufanya kitu fulani. And we want to know the why. If we know the why, we can dismantle the why and actually build something from the start. Sasa hiyo nimesema mara kwanza, it begins kuanzia kwenye maisha ya chini kabisa, sawa? Leo watoto wakiwepo hata kwenye familia mtoto wa kiume akiwa analia mdogo, naambia wewe unaliaje? Unaliaje kama mtoto wa kiume unalilia nini? Yeah, that's very common. Yani ni kitu ambacho kipo common. Yani from the scratch kabisa mtoto akiwa mdogo. Akionyesha tabia fulani za ulegevu, anakuambia hapo vipi unalilia nini hapo? Wewe mwanaume unalia nini? So a man is built tangu akiwa mdogo. Kulia ni ulegevu. Kulia. Wewe kama ukiona mume wako analia utamwona ni shujaa. Kama expression tu kama familia inapitia changamoto au mmegombana mume wako analia. Sikiliza. Kuna kitu kinaitwa masculinity alafu kuna hypermasculinity. Sawa? Masculinity is umeenda vitani, right? You're supposed to stand strong, right? Hypermasculinity is mama yako amefariki but you won't cry because I'm sababu ni mwanaume. You understand? That is hypermasculinity. And that is why I kept on saying it's okay to feel an emotion. It's okay to have a certain thing, but it has to be moderate. Sawa utaambiwa wewe utaki kufanya hivi. Kwa sababu ndio maana nikakuuliza, kwani kulia ni ulegevu? Sasa mimi nilichokisema ni hiki. Wale kwa mara kwanza. Namna ambavyo tunakuwa portrayed kwenye jamii. Haimaanishi wanaume walii. Men do cry. Sawa, they do cry, lakini it's not public. Unaelewa Yani mwanaume akilia kwenye public yani ataona shangaa. Sema jamaa amelia. Unaelewa There are things ambazo ziko understandable kabisa kwamba jamaa amelia masuala ya misiba. Hizo ni kawaida. But some men don't cry even when their parents die. That's the thing. Yani the issue is with the hyper part. Unajuaje hali? Inawezekana hali in public. Lakini but if this man goes through this grief and fails to process it and later on shows symptoms of failure to process that grief, I assume they did not cry. They did not process their grief. So that's how I will say najua. And sometimes unajua watu wanasemaga time heals all. Time does not heal anything unless you address it. Kuna kitu kingine Rumi nikwambie. Wanaume wameumbwa kukataa. Unaelewa?
Yani they deny. Wewe hawapo sio watu wa public sana. Hata leo ukimuuliza mtu mwanaume hapa mbele ya kamera kwamba labda do you have a girlfriend, si ndio? Kuna namna tutasikia Afya. Leo atakataa kati ni hicho bana. Sasa kwa mfano mimi nimepitia pia interviews nyingi. Mwanaume anaulizwa kwamba je, ukiwa na issue yoyote, unaambia mtu wako wa karibu, naambia kwambia nimwambie, unaelewa? Kwa times those are fake answers. Mimi akanashua hiyo. Yani it's not kama wanaume hawazungumzi mambo yao, lakini hawaportray kwenye jamii. Unaelewa? Hiyo ndio shida inapokuja. Yani wanaume wanapitia changamoto, wanaume wanaambiana, me have my friends, nimekwambia nishakuwa solution na rafiki zangu wengi tuna mimi. Unaelewa vizuri? They do speak. No, but then do you know what I've noticed? Yeah. You are a model of an emotionally intelligent man. Sawa. Ongera. You're a model of an emotionally intelligent man. Let's go to him who does not express his feelings. Mimi nimesema wakati naongelea ulivyoniuliza, sio kwamba nimesema it applies to me personally, but men in general. So can someone stand? I can portray my emotions. Can someone stand kwa sababu he's giving the argument kwamba he does that. But that's not the reality for the majority. That's not the reality kwa majority. Majority don't do that. We see it. Majority hawafanyi hivyo. Right? Kwa hiyo we want to know kwamba why and how can we change this? Or is it too big of a question for us to answer peke yetu? We have to leave it to the public to actually help us answer that question. Okay. Because if, like I asked you guys, if kama ukienda kwa mtu akija kwako akaongea na wewe akakwambia I'm going through this and this, achana na changamoto za kifedha kwa sababu on that guys waga they bail each other out. But kwenye mambo ya I'm failing to do these things. If you don't think this person is weak, why are you assuming that this person, that if you go to someone else you're going to be taken as weak? Like I think we need to leave it to the public. They need to answer that question. Like ni ngumu kwa sababu nilikuwa nafikiria kitu kingine tena. Ni ngumu kwa sababu gani? Kwa sababu nimejaribu kufikiria sehemu ambazo mimi na meet up na jamaa zangu. Mimi nacheza pool table, mimi nacheza mpira, unaelewa Yani the areas ambazo tuna meet, namna ambavyo tuna interact, unaelewa Ni sehemu ambayo mwanaume wana expect uwe mwanaume, unaelewa Kuna kitu unaweza kufanya watu wakwambia jamaa vipi, mbona kama tumuelewi ana issue gani, unaelewa Watu wanaweza kwa wanaoji maswali. Kwa hiyo they expect you to be a man, unaelewa Sehemu zote ambapo wanaume wapo, they have that man thing, and that man thing ipo yani kwamba bwana we are men. Unaelewa Yani it's a strong But what thing. does it mean to be a man? Sasa hiyo, to be a man you have to be strong. You have to be strong. But we've already expressed that opening up being strong. Sasa baby, have you agreed with that though? I agree kabisa. Lakini